Hi Rakesh. Hi, ma'am. So congratulations for getting a great opportunity. Thank you, ma'am. Okay, this is Chaitanya. Let's have a feedback from your side, okay? Can you introduce yourself? Hi, ma'am. Myself, Rakesh. Basically, I'm from Davangere. I completed my schooling and PU in Davangere itself. I completed my graduation in GM Institute of Technology, Davangere, ma'am. Okay, so you are from Davangere. How was the trip from Davangere to CMTI Bangalore? ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 1 ಮಂತಿಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಹಂಗಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಮ್ಯಾಮ್. So did you get adjusted to this weather, everything? Was Yes, it ma'am. fine being in Bangalore? Yes, ma'am. Okay. So you have been undergone with the CACM course, right? Okay. How was the journey of CACM course from the day one to the day today? And how did you manage the late night classes that you had classes from morning to late evening? So how did you manage all these things? ಇಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9:30 ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8 ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ QA, QS, QC, ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಡ್, ಇನ್ನ ಸ್ಕೆಚಪ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಏನೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ CMTI ಆಪ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. So you didn't feel so much of stress during the class and everything. You were enjoying it. Yes, ma'am. Okay. So how was the trainers, Rakesh? How were good with you? How did you manage with them? Can you speak about that? ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೈನರ್ಸು ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ನಟರಾಜನ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಯಶಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. So did you get a great knowledge from them also? Yes, ma'am. Okay. So how was the site management? Because in the CACM course, site management is also involved. So how did it help to gain your practical knowledge? ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದ್ಕಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. Okay, so the site like site visits were also very helpful to your career, right? So okay, you have spoke all about the course, lectures, and everything. So can you speak about yourself, who you were before and who you are now? Like, do you have any personal development in yourself? ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿ ಇವರೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕ್ಕಿನ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so I have seen you have improved with your communication skills, with your personal development, everything, no? Okay, that's good, Rakesh, actually. So how were your fellow engineers, that is the people who were attending training with your side? So how were they with you? How good were they with you? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಏನೇನೋ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. So they were also very good with you, right? Yes, okay, absolutely good. So like you have been cracked an interview. So how was your interview process? Did you face any challenges? Then how did you overcome that? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಕಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. That's nice. You had been a great interview. So you have been got a great talent and great exposure to the world, and you have been got a great knowledge. So would you like to transfer this to your friends and relatives, and would you refer your friends and juniors to CMTI? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Okay. Okay, this was wonderful feedback from your side, Rakesh. And once again, I congratulate and I wish you very all the best for all your future endeavors. Thank you.